Assalamualaikum and good afternoon everyone. Waalaikumsalam. Good afternoon, sir. Boleh dengar suara saya? Bisa. Okay, good. Okay, so I think we will start the class now on a new subtopic. Last week we have covered the curvilinear motion. Today's topic is still under curvilinear motion. Dan we are going to discuss about projectile motion. Tapi before I go to the projectile motion, saya ada hutang you satu perkara last week, which is on how we differentiate using chain rule. So I was a bit confused last week because chain rule that I know is slightly different from what we have here. Tapi finally I was able to understand macam mana datang macam mana this thing is calculated. So I will show to you now. Okay, so this is what we have from last week. So kita tengah calculate the velocity in both x and y axis. So in the end we have Vx is equal to d over dt of 9t. So bila you differentiate 9t, you akan dapat 9 meter per second. So yang tu tak ada masalah. And then we had a problem when we would like to differentiate y dot ataupun x square over 30. So y ni datang daripada sini. I will highlight this. If you can see, it comes from here. Okay, over there. So y is equal to x square over 30. So y dot means that d over dt of x square over 30. So the problem arises because we would like to differentiate over time, d over dt. Tapi in the variable tu ada x. So macam mana kita nak differentiate? So the idea is to do d over dx multiply with dx over dt. Okay, so sebenarnya apa yang kita nak is this. Kita nak d over dt. So when we convert into this, kita tetap akan dapat d over dt. So basically you boleh cancel dx and dx. Do you get this? So kita nak d over dt, tapi we have to rearrange a little bit sebab kita nak differentiate x square over 30. Okay, so when we have this, saya boleh bring dx over dt ni a little bit to the right, and then I can put in here x square over 30. Okay, now you see there should be no problem lagi because now we have d over dx and we have our variable x. Kita dah ada variable yang sama. Okay, d over dx of x square over 30. So what do you get here when you differentiate d over dx x square over 30 is basically you will get 2x over 30 lah, 2x over 30. And what about this one, dx dt ni? Dx dt is will again becomes x dot. Dx over dt is x dot lah. Sama juga macam di atas tadi, x dot is d over dt of x. Okay, so from here what you have is 2x times x dot over 30 lah. So this is what we have from last week, and then we can proceed with the calculation to substitute the value of x dot is equal to 9 and the value of x when t is equal to 2 seconds. So in the end we will get the answer of 10.8. Okay, this one 10.8 for Vy, and then you can get the magnitude of V by square root Vx and Vy. By squaring Vx and Vy and then square root, you will find the magnitude of V equals to 14.06 meter per second.
Clear tak? Ada apa-apa soalan tentang ni? On how we get this. So this is how you do it lah. Basically kita kena rearrange sedikit to get to manipulate d over dt ni into becoming d over dx multiply with dx over dt. Clear tak? Ke ada apa-apa soalan? Any feedback? Alhamdulillah clear sir. Clear, okay. So that is one thing. Clear, okay, good. Okay, so when you have something like this is one way to do it. Tapi ada cara yang lebih mudah by sebelum ni ada juga yang bertanya whether we have to use chain rule ataupun you boleh substitute. Kalau you boleh substitute, then substitute so that you tak payah use chain rule. So what I mean by substitute is that kita ada di sini saya gunakan warna yang lain. So we have y is equal to x square over 30 and we already know that x is equal to 9t. So to avoid from you having to use chain rule, you can substitute straight away. So you do y is equal to 9t, the whole thing is square divided by 30. And then dari sini you boleh dapat lah 81 t square over 30 and then you can do d over dt of this. So yang ni dia straight terus tak payah guna chain rule lah because you are calculating d over dt d over dt of variable dia dah sedia ada t, so you can do d over dt here and boleh calculate terus. Okay, d over dt 81t square over 30 which will give you the same answer also. Okay, alright, that is one thing. And when you go to the acceleration, we have to do another. In the end kita dapat macam ni, kita dapat Vy hari tu, Vy dot which is equal to d over dt 2x over 30 times x dot. Okay, dekat sini is the chain rule that I usually use. So that's why I was confused last week. So when you have this, kita nampak dia basically ada two terms di sini. So ini term yang pertama, saya warnakan dengan kuning, and then we have term yang kedua, saya warnakan dengan color biru ni. Okay, so when you need to differentiate two terms macam ni, so what you do is you bagi the first term you call it as u and the second term kita panggil dia v. Okay, so the differentiation of this will be equal to u prime times v plus u times v prime. Okay, maksud dia prime di sini ialah differentiation of u. So sekarang ni based on what we have here, kita kena differentiate u dulu. V kita tinggal as it is. So what you have here is when you differentiate 2x over 30, u is 2x over 30, you akan dapat 2 over 30 lah. And then multiply with v. V di sini ialah x dot. And then you have plus u. U u yang asal yang tidak differentiate, so you just write 2x over 30 and and v prime ataupun differentiate of v ni you akan dapat x double dot because yang asal dia ialah x dot, so when you differentiate again dia akan jadi x double dot lah. Okay, so this is another type of chain rule yang you kena tahulah. So sebelum ni dia punya chain rule dia bentuk lain, still known as chain rule, and for this one is also known as chain rule. Ini cara dia. Yang ni yang ada dua variable.
yang ada dua variable, satu is 2x over 30, you panggil dia sebagai u, and then you have x dot yang you panggil dia sebagai v, and then the differentiation will be u prime times v plus u times v prime. Okay, and then once you have this, you can substitute all the values yang you ada to finally. Sir, Yes. for the u prime, should we write 2s? Oh, sorry. Yes. Okay, saya silap. Okay, thank you. Yang ni pun saya baru perasan bila you tanya. Okay, this is my mistake also, because macam mana saya nak tulis? Okay, u is 2x over 30 kan, and then u prime means that it's d over dt of 2x over 30. So basically kita kena guna method macam tadi balik. Is this what you are asking? Siapa yang tanya tadi? Saya, sir. Is this what you are asking? 2s dot or 2 only. Okay, because dekat sini jawapan dia bukan yang ni. Sorry, ni saya salah. Saya pun baru perasan. Because u prime is d over dt, u is 2x over 30, so you kena buat method macam tadi balik, which is kita kena buat d over dx. Sekejap kat mana saya nak tulis. D over dx. Nampak tak? Okay, d over dx of 2x over 30, and then multiply with dx over dt. Okay, so from here you will get 2 over 30. 2 over 30. Oh, sorry, saya tulis dengan warna hijau. Okay, 2 over 30 multiply with x dot. Dx over dt here is equivalent to x dot. So kita write x. Sir. X dot. Yes. Sorry sir. Saya lupa sir. Yang dot tu apa? Awak lupa dengan double dot. Okay, x. Okay, saya tulis dekat tepi sini Okay. Saya pilih color lain. Okay. X dot is equal to dx over dt, ataupun sama dengan velocity lah, is equal to velocity. X ni ialah apa ni, displacement in x axis. Kan kita ada x axis kan, kita ada axis kita x dan y, betul kan? X dan y. So x ialah displacement ataupun position in x axis. X dot ialah integration of displacement tu over time. So when you dapatkan rate of change of displacement in x over time, dia sama dengan velocity lah. So x dot ialah bila ada dot je, dia bermaksud dx over dt. So sama dengan v. Bila x double dot, dia sama dengan dv over dt, ataupun sama dengan acceleration lah. X double dot meaning is acceleration. X ialah displacement, x dot ialah velocity. It differentiate sekali lagi, you dapat acceleration. Boleh faham? Dapat saya dapat. Dah ingat dah. Right. So dia sama juga dengan y lah. Nanti you akan jumpa juga y dot, which is sama dengan dy over dt. Dan you akan jumpa juga y double dot, which is dv over dt, dvy lah. Dekat sini kita kena tulis vx. Ini pun vx. Yang ni dvy over dt. So dia sama dengan ay. Dia sama dengan ay. Di sini dia sama dengan ax. So basically kita ada dua komponen lah. Setiap velocity dan acceleration tu ada dua komponen. Ada komponen in x, ada komponen in y axis. Okay? Jelas tu? Ada apa-apa soalan? Sebelum kita proceed ke kelas kita untuk hari ini, topik kita hari ini.
Boleh saya teruskan? Boleh sir. Okay. Boleh. Alright. Okay. So now we will go into the new subtopic. Masih lagi berkenaan curvilinear motion, motion dalam curve. Okay, basically sebelum ini kita dah cover rectilinear motion, motion pada straight line. Then kita masuk kepada curvilinear motion, motion dalam bentuk curve. Sekarang ni kita masih lagi bercakap tentang curvilinear motion, dan one part of the curvilinear motion dipanggil sebagai projectile motion. Okay. So let's look at apa lesson outcomes untuk hari ni. So towards the end of this class, you should be able to understand the fundamentals of projectile motion. Apa itu projectile motion? Apa yang terlibat sewaktu projectile motion? Apa assumption yang kita buat? These are all the things that you should understand at the end of this class. And then we will also derive, ataupun bukan derive lah, from the previous equation that we have already known, daripada equation sebelum ni yang kita dah tahu. We will come up with a few equations yang related to projectile motion, yang mana bila datang case projectile motion, you tahu, okay, I have to use this equation instead of yang sebelum ni. And then we will also try to solve maybe 2 or 3 problems related to projectile motion. Okay. So let's look at what is the application of projectile motion. Kalau you tengok dalam gambar ni, ada orang tengah shoot basketball into dia punya lubang jaring ni lah. Okay. So this is an example of projectile motion. Kalau you tengok the bola trajectory ataupun path yang bola ni lalu ialah a curve path, and ini case ini termasuk dalam golongan ataupun termasuk dalam fenomena ataupun situasi yang kita panggil sebagai projectile motion. Okay, a basketball is shot at certain angle. Okay, orang ni untuk dia nak masukkan bola ni dalam lubang ni, so he has to know at what angle dia perlu shoot the ball and at which speed, maksudnya berapa kelajuan bola yang dia perlu shoot in order for the ball to go into the hole. Okay, and then what parameter should the shooter consider? Okay, parameter ni saya dah bagi tahu tadi lah, the angle, and then the velocity, the initial velocity, berapa velocity awal yang dia perlu bagi kepada bola tu supaya bola tu boleh travel in the correct line, correct trajectory, dan terus masuk ke dalam lubang ni. So that is one of the example of the application of projectile motion. Seterusnya kita boleh tengok juga contoh a firefighter, dia nak padamkan api. So he needs to know what is the angle. Kalau you tengok dekat sini ada angle theta. So what is the angle theta yang dia perlukan? And then what is the velocity of the water coming out from the hose? Water punya velocity, output velocity tu kena sesuai in order for the water to go to the correct punya window lah yang mana ada fire ni. So these are all the application of projectile motion. Okay, kita throughout throughout kita punya daily activities nanti you akan jumpa banyak benda yang melibatkan projectile motion. Okay, tapi okay, tak apa, itu saya explain kemudian. Let's look at the motion of a projectile. Projectile motion can be treated as two rectilinear motion. Okay, one in the horizontal direction experiencing zero acceleration, and the other one in vertical direction experiencing constant acceleration from gravity. Apa maksud dia ni? Apa maksud ini? Okay, let's look at this. Saya akan cuba draw sikit. Let's say that this is the velocity. Let's say that this is the velocity V. Pada masa ini ada velocity V. Okay. And velocity ni boleh dipecahkan kepada dua komponen lah. So there should be two components. One in this axis, which is x-axis, Vx. And another one is
will be in y-axis Vy. This is the velocity. Okay. Dalam masa yang sama juga, the projectile ni, the ball ke whatever it is, dia akan mengalami satu acceleration. What is the acceleration yang objek ni sedang alami? Can you tell me, anyone? Acceleration apa yang berlaku kepada dia? In fact, you currently sitting on your chair pun ada satu acceleration yang bertindak pada badan you. Apa dia? Gravity, betul. Gravitational acceleration. So at any time there is a gravitational acceleration ke bawah, which is G. G iaitu sama dengan 9.81 meter per second square. Okay, this is the gravitational acceleration pointing down. Okay, so kalau kita lihat tadi the apa dia panggil definition of projectile motion, projectile motion can be treated as two rectilinear motion, one in horizontal direction. Horizontal ni x ke y axis? Horizontal x ke y axis? X axis, betul. Okay, horizontal in x axis. Dia cakap horizontal direction experiencing zero acceleration. Okay, and in vertical direction, kalau horizontal tadi x axis, vertical direction ialah y axis. Y axis experiencing constant acceleration from gravity. Okay, so kalau balik kepada tadi, apa situasi yang kita ada ialah dia cakap tadi kita boleh treat projectile motion ini sebagai dua rectilinear motion. So sama macam yang you tengok velocity kita dah pecahkan dua tadi, maksudnya pada setiap masa dia akan ada satu motion ke kanan in horizontal dan satu motion in vertical macam ni. Okay. Tapi tadi dia kata in horizontal acceleration A is equal to 0. In horizontal acceleration A is equal to 0. Okay, in vertical acceleration ni saya tukar direction dia because acceleration is because the gravity is pointing down. So in dekat sini saya tulis dia sebagai AX. Okay, AX sama dengan 0 and AY is equal to 9.81 meter per second square. Okay, tapi because normally kita akan define kita punya coordinate system kita X positif ke kanan and Y positif pointing up, so we will write the vertical acceleration sebagai negative 9.81 meter per second square. Okay, negative because kita consider y itu positif ke atas. So sekarang ni the gravitational acceleration is pointing ke bawah, pointing down, so it will be negative. So pada setiap masa projectile motion ini, so katakanlah kita ada projectile ni bermula di sini, dia bergerak ke sini, dia bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Okay, sampailah habis motion ni. Pada sepanjang masa AX dia ialah kosong dan AY dia ialah minus 9.81 meter per second square. Okay, dan dia ada bagi tahu tadi dalam definition, kita buka balik. Dia tulis di sini mana dia tulis sebagai constant, dia tak tulis constant. Horizontal direction experiencing zero acceleration, experiencing constant ni. In vertical direction experiencing constant acceleration from gravity. So maksud dia ialah pada setiap masa AX ialah kosong dan pada setiap masa AY ialah negatif 9.81 meter per second square. Okay, itu
tentang acceleration. Dan velocity pula, remember velocity untuk curvilinear motion, arah dia sentiasa arah ke mana? From our previous lesson, sentiasa ke mana? Ada jawapan? Perpendicular Perpendicular ke apa? motion. No. Direction of velocity is always tangent to the path. Remember tak sebelum dalam lesson sebelum ni saya dah bagi tahu the velocity punya direction sentiasa tangent to the path. So kalau you tengok, kalau saya zoom in kepada path ini, so let's say saya padam dulu yang ni. If I want to focus on this, the velocity will be tangent to this path in this direction. This will be V, katalah V0 lah, starting velocity V0. And then kita akan dapat kita akan dapat pecahkan dia kepada komponen, which is this will be V0 X, for example. And then you will have in Y axis, this will be V0 Y. Okay, pada masa ini. And then let's say we go to kita pergi ke tempat lain pula. Let's say I will go here. Okay, di sini we will have the same thing. Okay, so the velocity will be tangent to this path. Okay, this will be the velocity. Ni maybe V, I don't know lah, V, katalah di sini ialah point A lah. Okay, so we will call this as VA. Okay, VA. And then we can always dapatkan dia punya komponen. This will be VAX, and there will be the component pointing down in Y-axis. This will be VAY. Okay, so in the end dia akan hasilkan satu what is called parallelogram or something like that. It's like a rectangle lah, indicating the vector. Okay, so ini dia punya vector lah. So pada setiap masa we can always dapatkan dia punya component of velocity. So velocity will always be tangent to the path, sama macam saya dah pernah tunjuk sebelum ni. So kalau let's say we go here. Okay, saya zoom in ke sini. So the velocity for this moment will be in this direction. Okay, this will be VB katakan, if that is point B. Okay, mungkin saya lukis ni panjang sangat, saya pendekkan sikit. Let's say it's until here, VB. Okay, then we can also get the component. This will be VB X, and then we will have another component in Y-axis, VBY. Okay, pada setiap masa the direction of velocity will be tangent to the path, and then we can always pecahkan dia kepada komponen in X and Y axis. Okay. Ada apa-apa soalan? Okay, there's one more thing that I would like to highlight here. Okay, saya padam yang ni dulu. Saya padam yang ni juga. Okay. Now, let's say we are at the peak of the curve. You perasan tak bila projectile motion dia punya path dia ataupun trajectory dia macam macam semi circle macam tu. So you will find that there is a peak dekat betul-betul dekat top dia, top of the macam mountain tu. Okay. At the top here, you will find that this will be the highest. Sorry. Sekarang nampak balik tak saya punya screen? Yes, sir. Okay, good. Nampak. Okay. So pada masa ni ialah the highest point. So ini kita panggil sebagai, sometimes it is called as H lah. The highest point yang the object is dah travel kepada point yang tertinggi
in vertical axis ataupun in y axis, pada masa ini velocity dia di mana? Velocity dia. Remember, velocity is always tangent to the path. So pada masa dia at the peak point, velocity dia hala ke mana? Ke kanan. Ke kanan, exactly. So velocity dia hala ke kanan. So kalau saya zoom in sikit, I can draw the velocity exactly ke kanan, which is exactly in x axis. So pada masa ini v is the velocity is equal to vx is equal to the velocity, the actual velocity, because there is no y component at the peak. No y component. Saya tulis di sini no vy. No vy, or vy sama dengan kosong lah. Vy sama dengan kosong at this moment only. Pada waktu yang dia capai peak value h ni, vy component tak ada, because because the direction is only in x axis. The velocity is only in x axis. There is no y component of velocity. Boleh faham ke? Do you have any question on this? Faham eh? Okay. So kalau faham, let's look at the slide again. So ini ada satu animation. Now you can see at any point you can have saya cuba zoom sikit. Can I zoom in? Okay. Okay, you can see. Bila saya zoom dia tak jalan. Okay, tak apa. Here you can see the velocity sekarang ni dia pakai u sebagai velocity, dia pakai u, doesn't matter. Most of the time kita pakai dia sebagai v lah. Okay, so pada setiap masa velocity tu ada komponen, kecuali pada ketika dia berada di h. Okay, you tengok tadi. Okay, tunggu sekejap, saya akan cuba pausekan animation ni pada ni. Okay, so if I pause here, you can see at h u is equal to the velocity, the vx is equal to the velocity pada masa ini. So there is no component in y. You tengok sini dia tulis vy equals to 0. Pada masa lain semua dia ada component. So this will be the peak value in vertical axis lah. Okay, so okay, now I would like to go back to here. Okay, when we say that tadi kita ada bagi tahu tentang acceleration. Okay, di sini kita ada bagi tahu tentang at every time horizontal acceleration is 0. Ax sama dengan 0 pada setiap masa, dan pada setiap masa acceleration in y axis in vertical direction is constant gravity. Okay, so kalau kita refer balik kepada apa yang saya tulis di sini macam ni, ax equals to 0 pada sepanjang masa, dan ay equals to minus 9.81, which is constant. So saya tulis di sini, saya tambahkan this is constant. Okay, remember tak dalam kelas kita yang sebelum ni kita ada belajar tentang constant acceleration? Siapa ingat tentang constant acceleration? Kita ada belajar. Okay, when the acceleration is constant from the basic kinematics equation, from basic equation yang kita ada, which is v is equal to ds over dt, and we have a is equal to dv over dt, dan kita ada a ds is equal to v dv. Yang ni is the basic kinematics equation. Okay, the basic kinematic equation. Daripada sini kita dapat terbitkan beberapa equation untuk constant, untuk case of constant acceleration. Sekejap saya copy ni bawa ke sebelah so that we have more space to write. Okay.
Alright, so let's zoom in here. Okay, now we have this. For the case of constant acceleration, we have a few equation yang kita dah derive ataupun kita dah terbitkan daripada 3 equation basic kinematic ini. Yang pertama ialah the first equation yang kita ada for constant acceleration ialah V is equal to V0 plus ACT. AC times T. AC, kenapa AC? Because it's the constant acceleration lah. AC is menunjukkan acceleration tu constant. Okay, tadi sekarang kalau kita lihat V, kalau kita patah balik ke atas ini, V ialah di sini dan setiap V tu ada komponen Vx dan ada komponen Vy. So basically equation yang bawah ini kita boleh terbitkan dalam kedua-dua aksis juga, x dan y. So let's look at Vx. Vx sama dengan V0 x. Okay, A untuk x. What is the value of A untuk x dalam case projectile motion? What is the value for AX? 0. 0. Okay. Remember kita dah tulis di sini AX equals to 0 di atas. Okay. So we know that AX equals to 0. So 0 lah. So in the end kita hanya ada this equation untuk Vx. So that is the equation for Vx. Now let's go to Vy. Vy apa yang kita ada? Vy is equals to, based on equation nombor 1 yang saya tulis color hitam ni. Okay, saya zoom in sikit. Based on this equation, Vy is equal to V0 y. So what is now the acceleration in y component? What is the acceleration in y component? Kita patah balik ke atas ni. Remember dalam case projectile motion, Ax is always 0, whereas Ay is always negative 9.81 meter per second square constant. So di sini what you have is minus 9.81 times T. Okay, this is another equation that you can derive for the case of projectile motion. Okay. Next, we also have other equation daripada the case of constant acceleration. We have the second equation is on the displacement. S is equal to S0 plus V0 T, V0 times T plus 1 over 2 AC times T square. Okay, this is our second equation. Okay, now we can also write the equation untuk x dan y. So remember this is the displacement. Okay, so now we can just write x lah untuk x. Untuk x kita tulis dia sebagai x is equal to x0, kita gantikan s tu dengan x lah sebab kita nak tahu ini displacement in x axis, and then when we would like to calculate the displacement in vertical axis ataupun y axis, dan kita tulis sebagai y. Okay, x is equal to x0 plus v0. So v0 dia akan jadi v0x times t. What about the term yang belakang? 1 over 2 ACT. What is the value of AC dalam x-axis for projectile motion? Kita balik ke sini, 0. AX is always 0. So, tak adalah term belakang ni. So, you have for x is only up to here. Okay, x is equal to x0 plus v0x times t. Alright. Sekarang kita pergi kepada y-axis pula. Okay, so y is equal to y0 plus v0y
times T. Okay, AC untuk Y is always minus G ataupun minus 9.81. So you can write minus 1 over 2 times 9.81 times T square. Okay, you boleh tulis 9.81 ataupun you boleh tulis G lah. Either one is correct. So sama ada you nak tulis 9.81 ataupun you tulis G dekat sini pun boleh juga. Minus 1 over 2 G T square pun boleh. Okay, so this will be the equation for Y. Alright. Okay, then kita ada satu lagi equation untuk the case for constant acceleration yang kita belajar pada kelas yang kedua kalau tak silap saya. Okay, kita ada equation number 3 that is V square is equal to V naught square plus 2 times AC times S minus S naught. S minus S naught. Okay, ni satu lagi equation untuk case for constant acceleration. Okay, sekarang apabila kita gantikan dengan X dalam ni, so kita ada Vx square sama dengan V naught X square. AC, remember, for X is equal to 0. So basically yang ni, this is identical to this one lah. Ini sama, dua ni. Dua ni sama. Okay, so because you can cancel out the square dan dia akan jadi sama dengan yang atas lah. Vx is equal to V naught X. Okay, for the first one. For Vx. Now let's look at Vy. Okay, sekarang you ada Vy square is equal to V naught Y square plus, bukan plus lah, minus, because AC here is minus. Okay, this one AC is minus 9.81. So you can write in as minus 2 times 9.81 times S minus S naught. Again, you can also write it as 2 times G lah, 2G minus S times S minus S naught. Okay, so this is another equation for the case of projectile motion. So basically remember, projectile motion ni involve the assumption of constant acceleration. Okay, projectile motion, saya tulis sikit, projectile motion dia termasuk ataupun tergolong dalam case of constant acceleration. Constant acceleration. Dan dalam case of projectile motion juga, okay, kita highlight sikit projectile motion. Dalam case of projectile motion, AX is always equal to 0 dan AY is always equal to minus 9.81 meter per second square. Okay, so you don't have to actually remember all the equations yang kita tunjuk tadi, because equation tu sebenarnya datang daripada equation for constant acceleration. So what you have to know is projectile motion ialah termasuk di dalam case constant acceleration, di mana AX is always 0, AY is always minus 9.81 meter per second square. Okay, ada apa-apa soalan? So basically that is all the fundamental of projectile motion. After this we will look at a few example problems lah, how we can use projectile motion to solve related problems. So ada apa-apa soalan tentang projectile motion, tentang macam mana equation dia kita derive dan sebagainya? Ada? Jelas? Alhamdulillah. Okay, good. So kalau jelas, let's look at the summary from the slides. So basically, this is
what is all about lah. Projectile motion ni ialah kalau kita bermula dari sini, okay, you tengok V naught dia, V naught ialah ke arah sini, iaitu tangent to the trajectory ni, to the path. Okay, and then V naught ni kita boleh pecahkan kepada V naught X dan V naught Y. Dia akan ada dua komponen. Dan remember, acceleration constant is always equal to G, which is negative 9.81 meter per second square. Dan apabila dia termasuk dalam golongan constant acceleration, kita akan boleh gunakan three equations yang kita belajar sebelum ni dalam case of constant acceleration, which is these three, and then kita akan sesuaikan dengan kita punya case of projectile motion. So in the end, we will have this equation lah. Vx is equal to V naught X. That is equation number 1. And then ini untuk X component, and then sorry, X is equal to X naught plus V naught X T. Okay, ni equation yang kedua. Dan daripada equation for constant acceleration yang ketiga, kita dapat formula yang sama dengan yang pertama. So Vx is equal to V naught X. So basically for X component ada dua equation yang kita dapat terbitkan untuk case projectile motion. Manakala untuk Y component, you have Vy is equal to V naught Y minus GT. Macam saya cakap tadi, you boleh tulis minus 9.81 T ataupun you boleh tulis minus GT sahaja. Doesn't matter, sama sahaja. G is equal to 9.81. Untuk displacement in y-axis, you have y is equal to y naught plus v naught yt minus half gt square, ataupun yang saya tulis tadi half times 9.81 t square. Dan yang terakhir, vy square is v naught is equal to v naught y square minus 2g y minus y naught. Okay, alright. Dalam example saya tadi, saya tulis di sini s minus s naught, so this should be y lah, because kita nak konsisten dalam di atas ini kita gantikan s tu dengan y. So saya akan padam balik sini, saya correctkan balik. Di sini ialah times y minus y naught. Okay, supaya kita tak bertukar-tukar value lah. So basically dalam calculation yang melibatkan projectile motion ini, kita akan always calculate axis by axis. Okay, alright. Kalau jelas dan tak ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya. Kalau tak ada, kita akan terus kepada example problem. Ada apa-apa soalan? Tak ada je. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, let's go to the example problem. Let's read yang pertama dulu. Okay, so basically yang pertama dan kedua ni mengguna pakai figure yang sama. Okay, you can see that there is a person, a boy, kicking a ball. Okay, daripada point A, bola tu disepak, dia naik sampai ke peak position, peak vertical position at B, dan dia berakhir di point C. Okay, so let's look at the first question. The ball is kicked from point A with initial velocity VA equals to 10 meter per second. Okay, determine the maximum height it reaches, H. Okay, sekarang ni kita nak tahu H paling tinggi yang kita boleh yang ball tu boleh sampai. So which one should we use the equation? Kalau kita patah balik kat sini, which one? Dia nak tahu apa? Kalau okay, you tengok dekat sekarang ni dia melibatkan when we talk about H is in X ke Y component? H ni in X ke in Y component?
Correct. In Y component. So, kita boleh fokus kepada Y component sajalah. So, in Y component, kita ada 3 equation. So, yang mana equation yang boleh kita dapat value H? Bawah sekali. Correct. Okay, sebab kita boleh juga guna equation yang kedua, tapi dekat equation kedua ada variable T, time, which is kita tak tahu time tu berapa. So, kalau kita guna yang paling bawah, kita boleh calculate Vy dan V0. G kita tahu, Y and Y0 pun kita boleh tahu. So, let's try to solve using using the equation yang terakhir tadilah, equation yang the last equation. So, let's write the equation first. Kita ada Vy square is equal to V0 Y square, okay, minus 2 times G and then Y minus Y0. Okay, ni equation kita. Sir, tak nampak. Tak nampak? Terlebih daripada Nanti dia jadi terlebih besar. bawah sikit. Okay, saya kebawahkan sikit. Sekarang boleh nampak? Boleh je. Okay. Boleh saya nampak saya? Nampak lah? Alright. Okay, so ini kita punya equation. Vy. Okay, basically Vy di sini ialah, saya zoom in, Vy di sini ialah V yang mana? Vy ni V yang mana yang kita nak tahu? It is basically V pada B. Okay, saya lukis sikit di sini. Ini ialah VB. Okay, so di sini, saya padam dulu. Kita tengah discuss tentang Y axis. So pada point B, kita tahu bahawa V yang ada hanyalah VB in X axis. So here VBY sama dengan berapa? Pada point B. VBY is equal to, ingat tak saya beritahu tadi, pada peak position dia, what is the velocity of in Y component? No, zero disebabkan pada point B ni velocity dia ialah tangent to the path. So tangent di sini exactly pada x axis. So tak adalah komponen Y itu tidak wujud, tak ada pada point B. Okay, tapi pada point A kita ada komponen. Okay, so let's this is A. Kita boleh terbitkan komponen dia di sini dan juga ada komponen di sini. Okay, so saya zoom in sikit. This will be VAX and this will be VAY. Okay, VAX dan VAY ni macam mana kita nak dapat? Siapa tahu? Dengan diberi VA sama dengan 10 VA dan diberi juga the angle 30 degrees. So macam mana kita nak dapatkan VAX? Cos dengan tangent ke sin? Sin kan? Okay. So VAX. VAX ni 10 darab dengan cos 30 ke sin 30? Berapa? Cos 30. Cos 30. Okay. So VAX ialah 10 cos 30 degrees. So berapa kita dapat ni? 10 cos 30 ialah 8.66. So 8.66 meter per second. Ini VAX. VAY ialah, kalau X dah jadi cos, VAY mestilah sin 30. Okay, so 10 sin 30 ialah 5 kan? 5 meter
per second. Okay. Okay, so daripada sini kalau you nak double confirm, when you calculate the magnitude, you akan dapat 10 lah. So kalau kita nak calculate magnitude, VA sama dengan VAX square plus VAY square root. So kalau you cuba square root kan 8.66 square plus 5 square root, you akan dapat VA sama dengan 10 meter per second. Dapat tak? Dapat saya. Dapat. Okay, good. Okay, itu saja je saya nak tunjuk tapi tak termasuk dalam calculation kita. Okay, sekarang kita balik kepada calculation kita di mana kita gunakan VY. Okay, VY di sini macam saya beritahu tadi, kita tengah nak tengok pada Y pada point di mana untuk peak value of Y. So basically pada point B lah yang kita nak tengok sekarang ni. So di sini kita kena tulis dia sebagai VBY lah, baru kita tak confuse. So basically this will be VBY square. VBY square. Equation dia tadi saya tulis VY square, tapi VY square kita tak tahu pada position mana. So since kita nak tahu kita nak tahu Y punya value pada ketika B, pada ketika peak value tadi, so kita gantikan dengan VBY. Okay, so basically yang Y di sini ialah value of H lah. Ini yang kita nak tahu. Apa value H di sini? Okay, ini yang kita nak tahu. Tak nampak Okay, boleh nampak tak? Y itu ialah H. Okay. So, VBY. Berapa value VBY? VBY. Kosong. Say. Okay. So, ini sama dengan kosong. Sama dengan, next ialah V0Y. Okay. V0Y ni pun saya kena betulkan. Dia sebenarnya ialah VA lah. Pada permulaan tadi, point dia tulis sebagai A. So, kita tulis sini sebagai VAY. Okay, point dia titik mula dia tadi dia gunakan huruf A. Jadi kita guna A jugalah. Okay, so VBY kosong. VAY berapa? Kita dah calculate di bawah ni. VAY ni daripada sini lah. Yes, daripada sini kita akan jadi 5 square di sini. 5 square minus 2 darab 9.81. Okay, dan di sini H minus Y0 berapa? Y0. Y pada titik mula. Ataupun sebenarnya bukan Y0 lah. Kita gantikan dengan YA. Titik pertama tadi ialah titik A. So, YA. Dekat sini ialah YB lah sebenarnya. Dekat sini YB itu YA. Okay, YB ialah H. YA ialah YA. Saya tak nampak saya. Okay, sorry. Saya kena onkan balik. Okay. So, YA ialah kosong lah. Betul tak? YA ialah kosong. Sebab pada titik yang mula-mula sekali. Titik mula-mula dia kosong lah. Okay. So, sekarang kita pun boleh kembangkan lah. So, we will have 5 square is 25. So, kita akan dapat in the end 25 is equal to 2 kali 9.81 is 19.62. 19. Tak nampak lagi? Screen link saya. Sekejap Boleh saya? Boleh saya. Okay.
So let's continue. So tadi kita dah calculate 5 square ialah 25 dan 2 darab 9.81 kita dapat 19.62 H. Okay, di sini 19.62 H. Okay, so from here kita boleh dapatkan the value of H lah. H is then equal to 20 berapa? 1.27. 1.27. Okay, so 1.27 meter. Alright. Okay. So ada apa-apa soalan untuk part yang pertama? Ada soalan? Faham sih. Faham? Okay. Okay, kalau faham, let's go to the second part. Okay, kita baca soalan dia dulu. The ball is kicked from A with initial velocity 10 meter per second. Sama macam tadi. Determine the range R and the speed when the ball strikes the ground. Okay, sekarang ni dia nak tahu daripada mula sampai ke titik C ni. Okay, yang ni, this is R. Berapa jarak? Okay, dia nak tahu berapa jarak. And the speed pula. And then dia nak tahu pada sampai ke point C ini, kalau saya zoom di sini, kita hilang balik. Sir. Hilang balik. Yes, sir. Dia lenyap-lenyap tu. Itulah. Kadang okey, kadang tak okey. Sekejap Okay, sekarang boleh nampak? Boleh sir. Okay, let's try again. Okay, so sekarang ni kita nak determine ataupun kita nak calculate value of R tu, sejauh mana bola tu travel sehingga dia drop pada point C. Dan sewaktu dia nak drop di point C tu, kita boleh draw juga dia punya velocity vector. Dia mesti pada ketika ini juga tangent to the path. So VC ni mesti point ke sini. This is VC. And then there will be VCX ke sini dan VCY ke bawah lah. This will be VCX dan this will be VCY. Okay. Alright, so ini yang kita nak calculate. So basically kita akan start dengan calculate calculate the range R dulu. Okay. Macam mana kita nak mula ni? Okay. Let's first of all we have to find saya padam ni, saya bawa ke sebelah lah supaya kita ada banyak ruang sikit. Oops. Hilang balik.
Okay, boleh nampak sekarang Boleh sir? Boleh, alright. Okay, so first let's start with calculating. Kita kena cari the time, berapa lama dia untuk travel daripada A ke C. So let's start with the equation for y pada point C is equal to YA. Kita pakai equation yang tadi, mana? Let me bring this one. Okay, kita pakai equation yang this one, y is equal to y naught plus v naught yt minus half gt square. Okay, so yc is the y naught tu ialah y pada point A, dan we have v naught t, so is equal to vay. v naught t is A dalam case ni ialah vay times t. Okay, vay times t, and then plus minus 1 over 2 gt square, 1 over 2 g times t square. Okay, daripada sini kita akan dapat value of t, what is the time taken untuk dia travel daripada point A ke point C. Okay, yc ini kita tahu because pada point C dia dah landing atas ground balik, so yc will be equal to 0. Ya pun kita tahu dia mula-mula dia sepak tu bola tu pun berada pada ground, jadi kosong, so ya pun sama dengan kosong. Vay kalau kita tengok dekat sini, kita dah calculate pun, vay is 5 meter per second, so this is this one we know, so vay ini kita boleh substitute dengan 5. Okay, vay is 5. Tak nampak ke? Saya bawa bawah sikit. Okay, vay is equal to 5. T kita tak tahu. And then yang ni kita tahulah. Yang ni is G is 9.81. Okay, so then we can substitute all the values. Kita akan dapat 5t minus 9.81 bahagi 2, 4.905 t square is equal to 0. Okay, and then kita boleh solve ni lah, kita boleh bawa ke kanan, and then kita boleh bahagikan dengan t to get the value lah. So nanti kita akan dapat 4.905 t square is equal to 5t. Okay, and then you bahagikan dengan t kedua-dua side, kita akan dapat 4.905 t is equal to 5, and then kita boleh dapat value of t lah. Okay, kita boleh dapat value of t, 5 divided by this is then equal to 1.019 seconds. Unit t ialah second. Maknanya bola tu ambil masa selama 1.019 saat untuk travel dari A ke C. Okay, kita belum lagi menjawab soalan. Once we have the value of t, kita boleh sekarang patah balik ke this equation. Yang kita nak sebenarnya this one, x equals to x naught plus v naught x times t. Yang kita nak tahu ialah x ni lah, x pada C, which is equal to r tadi according to the question. Okay, so kita akan gunakan equation tadi, which is x at C is equal to x at A, apa dipanggil, x naught tadi ialah xa lah, A ialah x naught kita, plus VA x times t. Okay, xc kita ni ialah r lah, xc kita ialah r is equal to xa kosong. Okay, xa kita kosong because
pada permulaan dia tak ada value of x displacement lah. VAX kita dah cari di sini. VAX is 8.66 meter per second. Okay, so sini akan jadi plus 8.66 meter per second multiply with 1.019. So daripada sini kita boleh dapat value of R which is equal to times 8.66 8.828 8.83 lah, 8.83 meter. Okay, that answers one part of the question. Okay, ada soalan ataupun saya boleh teruskan untuk calculate velocity? Ada apa-apa soalan? Okay, sir. Okay, alright, good. So sekarang saya continue dengan velocity. Untuk velocity, kita perlu cari VC X dan juga VC Y, iaitu velocity untuk kedua-dua komponen X dan Y pada point C. Okay, so VC X kita tahu dia dah based on kita punya ini, VCX ialah sama dengan V0X. So berapa value VCX kita? VCX kalau based on formula yang ni, based on this, berapa you rasa value of VCX? 8.66. Good. VCX based on this dia sama dengan V0X, so we know that VCX is equal to VAX ataupun V0X kita ialah VAX lah, equals to 8.66 meter per second. Now what we have to find is what is VCY. VCY yang kita nak tahu sekarang ni. Okay, so VCY according to the equation that we have is this. VCY is V0Y minus GT. Okay, so then V0Y minus GT, so let me erase this. This will be equal to VAY minus G times T, which is equal to VAY is 5 minus 9.81 times 1.019. So VCY akan dapat 5 minus 9.81 times 1.019 minus 5. You akan dapat VCY is minus 5 meter per second square. Kenapa kita dapat minus? Because this indicates that kita zoom in balik kepada kita punya graph, kita punya direction di sini, kita dapati memang VCY is direction dia pointing downwards. So that's why it is negative lah. Dia pointing down, it is negative. So through the calculation tadi kita dapat VCY is minus 5. So dia correspond dengan kita punya visual ataupun kita punya vector direction di atas ni lah. Okay, so that one is correct. Now what we have to do finally is to calculate the, saya asingkan di sini, to calculate the magnitude. So V will then be VCX square plus this one is VC, VCY square and then square root. So kita akan dapat 0 plus 5 square lah. So you basically you dapat 5 lah. VCX bukan 0. VCX is 8.66. So 8.66 square plus 5 square and then you square rootkan dia. Okay, so to get VCY is equal to
Berapa ni dapat? 8.66 square plus 5 square. And then square root the answer is equal to 10. VCX is equal to 10 meter per second. Semua dapat jawapan sama macam saya tak? 10 meter per second. So basically dia tendang dengan 10, dia landing balik dengan 10 meter per second juga. Sama macam the initial velocity. Ada apa-apa soalan on this? Tak ada, sir. Tak ada soalan? Sir. Yeah. For the VCY is M over S, right? The unit. VCY, oh yes, sorry. VCY should be meter per second. Meter per second square is for acceleration. Yep, thank you. Meter per second. Velocity is meter per second. Okay, ada lagi apa-apa soalan? Okay. So kalau tak ada apa-apa, I have two more problems that I have listed here, but it's already almost 3:30, which I would like to end the class now because I have to attend a meeting after this. Tapi I will share the slides with you, and I want you to try these two questions at home. 12.23 ni, determine the speed at which the basketball at A must be thrown at angle of 30 degrees. So berapa VA ni should be so that it will make into the basket di B. Okay, this is one. And then a projectile is fired with initial velocity debris 150 meter per second off the roof. Determine R. Okay, determine range R, where it strikes the ground at B. So I want you to do these two exercise or solve this example problem at home. And on the during class on Wednesday, I will give you the answer to these two questions. And also please take note that we will have quiz 1 on Wednesday, on coming Wednesday. Quiz 1 will come from erratic motion. You remember the yang kita belajar erratic motion, yang you lukis graph of of ST graph, VT graph and AT graph. So please study that topic. Okay, quiz 1 will cover that topic of erratic motion. Okay, other than that, we will go into a new subtopic lah, that is normal and tangential component of curvilinear motion. Masih lagi kita akan discuss about curvilinear motion in the next class, and this time we will use normal and tangential coordinate system. Sebelum ni kita guna rectangular component, x, y, z coordinate system. In the next class we will learn about the normal and tangential component. Okay, so before we end the class, do you have any question on the projectile motion? No, sir. Okay, so as usual, I will share the lecture video for this for today's class in Google Classroom. Lecture video from last week class pun saya dah masukkan dalam Google Classroom, as well as the slides and also the tutorial. So Google Classroom is where you should go to find all the materials for this class lah. So basically when you go here, saya belum create lagi week number 3. Later I will create week number 3. So you will find in week number 2 where we discuss erratic and curvilinear motion. Dalam ni ada 2 lecture videos. Okay, and slides pun saya dah masukkan for erratic motion as well as the curvilinear motion, and also the tutorial. Tutorial ni saya belum masukkan lagi untuk curvilinear motion. So later I will upload tutorial for curvilinear motion, and I will create
the link for week number 3, where we discussed today about projectile motion, and also in the upcoming class, Wednesday, we will discuss about normal and tangential coordinate system. So, okay, if there's no more question, ada apa-apa soalan lagi sebelum saya tamatkan kelas pada hari ini? No more question? No, sir. Okay, good. Yes. May I ask about, for just now we discussed about the channel, right? Yeah. Is it necessary we need to use channel in our test? No. If you can solve using other method, you can use other method. Like I mentioned, you can you can substitute the value in the formula so that you do not have to use chain rule lah. Okay, thank you, sir. Okay. Ada lagi soalan? Okay, if there's no more question, just remain in the Google Meet. I want to snapshot the attendance for today. Okay, so that's all for today. Thank you for coming to the class. Okay, and I hope I will see you again on Wednesday. Please be prepared with erratic motion. We will do the quiz 1 on Wednesday. The topic will be on erratic motion, and also do not forget to do the example problem yang saya akan bagi later in the Google Classroom. So you will find the the slides in the Google Classroom, so you can refer to the question in the slides and do the example problem at home. Okay, so that's all for today. Thank you, and I will see you again on Wednesday. Assalamualaikum and have a good day.